Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbitten. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bittet ab, bat ab, hat abgebeten. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bitte ab. Du bittest ab. Bittet ab. Wir bitten ab. Ihr bittet ab. Sie bitten ab. Next up is the preterite. Ich bat ab. Du batst ab. Bat ab. Wir baten ab. Ihr batet ab. Sie baten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebeten. Du hast abgebeten. Hat abgebeten. Wir haben abgebeten. Ihr habt abgebeten. Sie haben abgebeten. Next up is the subjunctive one. Ich bitte ab. Du bittest ab. Bitte ab. Wir bitten ab. Ihr bittet ab. Sie bitten ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bete ab. Du betest ab. Bete ab. Wir beten ab. Ihr betet ab. Sie beten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bitte ab du. Bitten ab wir. Bittet ab ihr. Bitten ab sie. That was our today's learning video about the verb abbitten. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, weitere.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.